To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education. Hello children, welcome to advanced level general English subject. You know, advanced level general English is a subject that you all will have to study and face the examination. උසස් පෙළ හදාරන සියලුම දරුවන් විද්‍යා ගණිත කලා සියලුම විෂයන් හදාරන දරුවන් මේ විෂයට ස්ටඩි කරන්න ඕනි. ඒ වගේම විභාගයට පෙනී සිටින්න ඕනි. It is very important maybe that you focus your attention on your main subjects. ප්‍රධාන විෂයන් වලට වැඩි අවධානය යොමු කරනවා ඇති. It's good. ඒක හොඳයි. And you will get a good grade. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් එකකින් ලැබෙනවානේ. But along with that, this general English is also there in your result sheet. ඔබේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ ඒ යටතින් general English විෂයක් තියෙනවා. ඒතර ඒ හොඳ ප්‍රතිඵලات සමග මේකටත් හොඳ grade එකක් ගන්න පුළුවන් නම් that is very good and you are giving a good value to your result sheet. ඔබේ ප්‍රතිඵල ලේඛනයේට මේ සහතිකයට හොඳ වටිනාකමක් එකතු වෙනවා. And also for certain subjects, සමහර certain jobs, සමහර රැකියාවලට මේ general English විෂය ඔබට තියෙන grade එක අහනවා. A එකක් B එකක් අහනවා. So in every hand, so then studying this is very important. එහෙනම් මේක study කරන එක ගොඩක් වැදගත්. So for that DP education helps you. ඒ සඳහා ඔබට DP education ආයතනය ඔබට උදව් කරනවා. So through that I have now discussed the full syllabus advanced level general English textbook. Not only the textbook, several past papers. Not only that, I started discussing some model papers. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඒකට textbook එක සම්පූර්ණ කරලා past papers ගණනාවක් කරලා some model papers කීපයකුත් දැන් කරා. I did 2 papers and this is the third one. First paper I discussed. මේකෙත් පළවෙනි paper එකේ සම්පූර්ණ කොටස සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. And now today I am going to discuss the second paper of it. මීට කලින් වීඩියෝ එක මම මේකේ පළවෙනි paper එක සාකච්ඡා කරා. Then model paper 3, second paper. Now let's have a look at it. අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. This is how you get the paper, right? So this is the model paper from the Western Province, Department of Education, Western Province. GCE A-level examination, general English, right? Model paper 3. Paper 2, part A, reading skill. ඒතකොට මේකේ මේ විදිහටම තමයි ඔබේ general English papers තියෙන්නේ. පළවෙනි කොටසේ part A, reading skill. ලොකු ඡේදයක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා අහලා. And again, next one is also reading paragraph. And there are some questions. As the third question, you have a poem. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ poem එකක් තියෙනවා. And the fourth question, once again, there is a paragraph given. මේ ඡේදෙ තියෙන විස්තරම තවත් ඡේදයක තියෙනවා හිස්තැන් පුරවන්න. And that we'll talk details later. And question number 5, again, a big reading paragraph. නැවතත් reading එකෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. And this again, and then part B, dialogue. Then dialogues, there are 3 kinds. එම situation එකක් දීලා how would you would respond. ඒ වෙලාව respond කරන විදිය ලියන්න තියෙනවා. And in the second dialogue you have to fill in the blanks. Third dialogue you have to write on your own. තනියම dialogue එකක් ලියන්න තියෙනවා. Then as the writing part, there are formal letters, informal letters, essay writing. අන්න ඒ වගේ කොටස් එන්නේ මේ තුන්වෙනි කොටසට. And so question number 11 and 12, 13, they are your writing questions. අපි මේව බලමු එහෙනම් විස්තරාත්මකව කතා කරලා. Then to discuss them in detail, let's go to the questions. Paper 2, part A, reading skills, 50 marks. Question 1. Read the passage given below in which some words are given in bold type. මේ දීලා තියෙන ඡේදය කියවන්නලු in which some words are given in bold type. Bold means තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙනවා. මම ඒව තවත් පැහැදිලි වෙන්න මේ
වෙනත් පාටකින් දාලා රතු පාටින් දැම්ම. මේවා ඔබේ පේපර් එකේ ඉන්නේ තද කළු අකුරින්. ඔබට පැහැදිලි වෙන්නේ මම මේ පොඩ්ඩක් පාට වෙනස් කරලා තිබ්බේ. Then underline the meaning that is most appropriate to the text or context for the words given in the bold type from 1 to 10. එහෙනම් මේ bold type නැත්නම් මේ රතු පාටින් තියෙන වචනේ තේරුම මේ context එක නම් මේ ඡේදයට අනුව ඒ තේරුමේ ඒ වචනේ තේරුම එන වචනය යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. තව වචන කීපයක් දීලා තියෙනවා. For that you should know synonyms. සමාන පද දැනගන්න ඕනේ. But there are certain words when you take one English word there are many meanings. එක ඉංග්‍රීසි වචනයක් ගත්තාම තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවා. Right? So then you have to understand what does this word in this paragraph, what does it mean? මේ ඡේදයට අනුව මෙතන මේ වචනේ මොකද්ද කියවෙන්නේ කියන එකයි තේරුම් ගන්න ඕනේ. Right? So that is very important. Then let's see the paragraph. අපි බලමු එහෙනම් ඡේදය. Blue collar, white collar, green collar. Question mark. The climate clock keeps ticking as the US looks to rejoin the Paris Climate Agreement and strengthen its commitment to climate change mitigation policies. New business opportunities should abound. Now the climate clock keeps ticking. Climate clock කාලගුණ clock keeps ticking ගමන් කරමින් තියනවා කියන එකයි. As the US looks to rejoin the Paris Climate Agreement. Paris Climate Agreement කාලගුණ විපර්යාස agreement එකක් ගිවිසුමකට US looks to rejoin නැවත ඒ සමග එකතු වෙන්න with the Paris Climate Agreement and strengthen its commitment to climate change mitigations policies. Climate change now දේශගුණ විපර්යාස අවම කිරීමේ policies වලට එකතු වෙන්න ඒක ශක්තිමත් කරන්න US පැරිසිය සමග එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. And new business opportunities and should abound. නව ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඇති කරගන්න අන්න ඒ වගේ agreement එකකට US looks to rejoin නැවත එකතු වෙන්න හදනවා පැරිසිය සමග. For starters, electric vehicles EVs are expected to reach price parity with internal combustion engines vehicles by 2024. For this මේ සඳහා මොකද කරන්න යන්නේ මේගොල්ලෝ? Now they are going to for starters electric vehicles විදුලි මෝටර රථ are expected to reach price parity with internal combustion engines vehicles by 2024. 2024 වෙන විට internal combustion engines. ඒකට වායුව පරිසරයට විවිධ වායු නිකුත් නොකරන electric vehicles වගේ දේවල් ආරම්භ කරන්න යන්නේ. By 2022 2024 වෙන විට. This clearly has motivated Amazon, the world's largest retailer, to boost its investment in electrifying its delivery fleet. So now for this, clearly motivate දිරිගන්වලා තියෙනවා මොකද්ද? The Amazon, the world's largest retailer, ලෝකේ විශාලතම ආයතනය, to boost its investment ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජනය වැඩි කරන්න. මොනවටද මේ electrifying its delivery fleet. ඒගොල්ලන්ගේ delivery fleet එක electric වලින් වැඩ කරනවා වැඩිපුර යොදන්න. All signs point to the emerging importance of the green business economy. For all these things, all these
all signs point to the emerging importance of green business economy. So green business economy හරිත ව්‍යාපාර ආර්ථිකයකට මේ සියල්ල ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. ඒකට that is concerning about the environment and about climate changes. And the rise of green collar jobs represents a great opportunity for job creation and will be a salvation to many workers whose jobs will be eliminated by new policies around industrial carbon cuts or automation. Now the rise of green collar, harita collar, it says of course, right, now it's something friendly to the environment. පරිසරයට හිතකාමී කියන jobs කියන්නේ now in certain jobs sometimes it might damage the environment. පරිසරයට හානි අවම වෙන රැකියා. Green collar jobs represent greater opportunity for job creation and will be a salvation to many workers whose jobs will be eliminated by new policies around industrial carbon cuts and automation. මේ තුලින් industrial carbon cut කර්මාන්ත ශාලාවලින් carbon පරිසරයට එකතු කිරීම. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් අඩු වෙන මේ green collar jobs පිළිබඳයි. එතකොට that is mentioned, right? And carbon cuts or automation. Over the past decades, past few years, past 10 years, digital transformation has turned every company into a tech company. So digital transmission. So now every company, they focus on digital things, now computers and other things. So this one has turned every company into a tech company. So all these companies, they are using technology. හැම දෙයක්ම ඒතකොට tech company තාක්ෂණය භාවිත කරන companies වෙලා. As every business becomes a green business, then every business becomes a green business. Green business means harita, that means friendly to the environment, not doing any damage to the environment. පරිසරයට හානියක් නොකරන ව්‍යාපාර. Green business organizations will need to train green collar workers to combine tech skills with domain specific training in environmentally friendly business process. So these companies, companies වලට ආයතන සේවකයන්ු පුහුණු කරන්න වෙනවලු green collar workers හැටියට. That means which does not do any damage to the environment. පරිසරයට හානියක් නොකරන. So then everybody is now there are specific domain specific training in environmentally friendly business. පරිසර හිතකාමී ව්‍යාපාර. Next, on demand labor platforms like Task, Rabbit and Uber have helped normalize the gig economy, providing a platform for ad hoc tasks to be completed by freelance workers. So now these things, right, like now on demand. So according to depending on the demand of the society or the people, this labor platform like TaskRabbit and Uber helped normalize the gig economy. Now gig economy normalize karanna, providing a platform for ad hoc tasks to be completed by freelance workers now not working under anybody, freelance work නිදහසේ කරන සේවකයන්. As the coronavirus pandemic forces
a rethink of entrenched work culture norms as the coronavirus pandemic forces balakara a rethink of entrenched work culture norms to rethink think again නැවත මේ ගැන සැලකීමක් සිතීමක් යොමු කරා මේ කොරෝනා වෛරස් පැන්ඩමික් එක හේතුවෙන් the opportunity arises for disruption of professional services via the gig economy but the tools to move towards a less explosive and more just platform economy will be as essential with strategies that involves transparency, accountability, worker power and democratic ownership. So these things should be now that is the opportunity arises disruption of professional services වෘත්තීය සේවාවන් මෙන්න මේවයි අවශ්‍යතාවයන් මතුවනාලු via the gig economy but the tools to move towards less exploitative and more just platform economy වෙන ආක්‍රමණශීලී දේවල් වලින් platform economy will be essential with strategies that involves transparency විවිධභාවයෙන් යුතුව පෙනෙන මෙන්න මේ වගේ දේවල් involve එක අත්‍යවශ්‍ය වෙලා accountability and worker power and democratic ownership much of the conversation around jobs in the fourth industrial revolution pivots around the importance of so-called knowledge workers and creativity based work so now it is very clear now what the fourth industrial revolution now it has pivots around the importance of so-called knowledge workers දැනුමින් පිරි සේවකයන් right workers and creativity based work නිර්මාණශීලීත්වය පදනම් වූ වැඩ the takeaway computers and software will not be able to replicate human creativity so takeaway that means computers software will not be able to replicate human creativity now human people මිනිස්සුන්ට තියෙන creativity ඒක replace කරන්න බෑ මේවෙන් හැබැයි නේද ඒවත් හැදුවේ මිනිසා තමයි while some manual labor will indeed be eliminated by intelligent machines far more jobs will be augmented by them now you see while some manual labor so certain things are there now all these cannot be done using machine digital things පාවිච්චි කරලා හැමදේම කරන්න බෑ manual කරන්නත් තමයි labor will indeed be eliminated certain things will be away because of the use of digital machines by intelligent machines far more jobs will be augmented by them so as for certain things that they use digital equipment which are done by people සමහර මිනිස්සු කරපු දේවල් දැන් machine මගින් කරනවා නේද ඒ නිසා සමහර jobs නැති වෙනවා certain things happening in the wake of the pandemic that means at the beginning of this pandemic COVID-19 pandemic started logistics operations have locked to on-demand automation services like fetch robotics to enable social distancing and safe work environments in warehouses.
So at the beginning of this pandemic එක ආරම්භයේදී එතකොට so logistic operations have looked to on-demand automation services. They have looked to on-demand automation services like fetch robotics. Now, not used by the people, but robots are used. Enable to social distancing and safe work environment. So, because of pandemic, we need to have the social distance. සමාජ දුරස්ථභාවය තබා ගන්න ඕනේ. ඉන්න robotics use කරන්න. මේ වගේවට මේවා යොමු වෙලා තියෙනවා. And work environments in warehouses. ලොකු වැඩබිම් වල එතකොට robot use කරන්න පෙළඹිලා. The COVID-19 pandemic represents an inflection point that will significantly reshape the future of work. Now, the COVID-19 pandemic represents an inflection point. So this one shows an inflection point that will significantly reshape the future of work over the next 5 years and likely beyond. ඊළඟ අවුරුදු 5 තුල මේ වෙනසක් ඇති වෙන සාහිත ඉදිරියටත් එමෙ වෙන්න පුළුවන්. Share license and republishing World Economic Forum's articles may be republished in accordance with the Creative Commons attributions, non-commercial, no derivatives 4.0 international public license and in accordance with our terms of use. Written by, now that's an article, right, written by Desmond Dickinson, Manager, Center for the Future of Work, cognizant the views expressed in this article are those of the author alone and not the World Economic Forum. So that is about the World Economic Forum, and in that regarding the article written by this person, written by Desmond. So these things all talking about a very important factor. වැදගත් කරුණු කීපයක් මෙතන සාකච්ඡා වෙන්නේ නේද? And right, so anyway, now that article seems a bit new for you. ඒකේ අන්තර්ගතය ටිකක් අලුත් වගේ වුණාට, but anyway, so you read that there are certain words that you have to focus. they highlight කරවර මම වෙන පාටකින් දක්වලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වචනවල එතනදී කියවෙන තේරුම ගන්න ගන්න. Maybe that you will not be able to understand the full text, සම්පූර්ණ තේරුම තේරුම් ගත්තේ නැතත්. Just focus to those points, the sentences which you find those words. ඒ වචන highlight කරපු වචන තියෙන වාක්‍ය focus කරන්න. එතනදී කියවෙන එකේ මොකක්ද අදහස් කරන්න කියන එක තේරුම් ගන්න බලන්න. Now those words are here. ඒ වචන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ 1 to 10. So then these words, and there are 1 2 3 4. There are 4 options given. තවත් වචන 4ක් දීලා තියෙනවා. මේ හතරෙන් එකක් මේ අදහසට සමාන අර්ථයක් කියනවා. අන්න ඒක යටින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙනවා. So it's very simple. ඒක ලේසි නේද? අපි බලමු එහෙනම් දැන් ඒ ටික කරලා. Right. Now let's look at the first one. Mitigation. You found that word in that paragraph. ඒ ඡේදෙ දුනා mitigation කියලා. එහෙනම් ඒකට සමාන තේරුම මොකද? Mitigation means increase, escalate, decrease, raise. Now increase is going up, වැඩිවීම, escalate, decrease, අඩු කරනවා, rise, වැඩි වෙනවා. So එතන mitigate කරනවා කියන්නේ අවම කරන, අඩු කරන. That means decrease. Next one, parity means clarity කියන්නේ පැහැදිලි බවනේ. Equality සමානත්වය. General
divinity. Divinity, that is another meaning. Divyatve devakama. General, samanya. So actually here that means parity means equality. Samabhava. Next one. Eliminated. තුරන් කරනවා කියන එකනේ. Removed. Remove කරනවා කියන්නේ ඉවත් කරනවා. Added. Add කරනවා, එකතු කරනවා. Harnessed and borrowed. Borrowed. You go and borrow books from the library like. So now what does eliminate mean? තුරන් කරනවා, eliminate කරනවා කියන්නේ remove කරනවා, ඉවත් කරනවා. Not added, not harnessed, not borrowed. Next one, fourth one. Platforms. This platforms means, platform means stage, vedikawa. එකටත් ගන්නවා. Now, so when you take railway station, that is also platform. Then පළවෙනි වේදිකාවට. Platform කියනවා. That is another meaning. That's why now, when you take one word, it has several meanings. අර්ථ විවිධ ගණනාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ ටෙක්ස්ට් එකට අනුවයි තේරුම අපි හිතන්න ඕනේ. Let's see what does it mean here. Stage, opportunity, අවස්ථාවක්. Area, area එක, ප්‍රදේශයක්, place, ස්ථානය. So in this platform here means not the stage, this opportunity. So if you go back to that paragraph and see, you can see that. This ad hoc situations means unpaid, unprepared, unseen, visualize. Ad hoc situations means unpaid, giving no karana. Meaning unprepared, yes. Ad hoc situations. Unseen, no penena. Visualize, visualize karbo no. Unprepared situations. Next one, disruption, disturbance, distortion, corruption, tolerance. What does disruption means? Disturbances. Distortion, corruption, that is something else. And tolerance, tolerance, tolerate. No. And actually disturbances. බාධාවන් වගේ. Disruptions. වෙන බාධාවන් ඒ වගේ. Pivots. Pilots. Revolves. Important. Divert. That means actually this pivots means this rotates, this revolves. Not important or divert. Next one, replicate, that it cannot be replicated. Replicate, carbon, duplicate, twice, says. Replicate කරනවා කියන්නේ කොපියක් කියන එක නේද? Duplicate එක. Next one, argumented. That is argumented, dropped, decreased, increased, allocate. Drop කියන්නේ දවනවා. Decrease also going down, අඩු කරනවා. Increased, වැඩි කරනවා. Allocate, වෙන් කරනවා. This argumented means this increased. That is according to the text. The text එකට අනුව අපි හිතන්න ඕනේ. And pandemic, you know, COVID pandemic, එහෙම කියලා කිව්වේ නේද? Pandemic means not academic, මේක පැහැදිලි නේද? Epidemic, yes. Hazard, reminded. COVID pandemic, that is epidemic. ව්‍යසනය කියලා කියන්නේ. So now here of course your vocabulary. වචන and synonyms, antonyms, සමාන පද, විරුද්ධ පද අන්නේව පොඩ්ඩක් එහෙම ඉගෙන ගන්නවා නම්. So those things will definitely help you to answer a question like this.
and you get a question like මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. Right, now let's go to the next question. Question number 2. Read the following text and answer question 1 and 2. නැවතත් you are given a text එකක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. Secrets of happy brain. You know secret රහසය of happy brain. Right? Happy, you know, brain, you know, මොලේ. The human brain remembers negative experience more easily than positive ones. Now, you know, human brain remembers the මොලේට මතක හිටිනවලු negative things than positive things. හොඳට වඩා නරක. ඒක ඇත්තනේ නේද? හොඳ දේවල් අපිට මතක හිටිනවා අඩුයි, නරක දෙයක් නම් ටක් ගාලා මතක හිටිනවා නේද? That is the way of brain. Our brains have developed this way because threats like dangerous animals had a more immediate effect on our ancestors' survival compared to positive things like food or shelter. Why has this become a habit for all human beings? ඇයි මේක හැමෝටම මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? The reason is, you know, our brain have developed this way. මේක අපේ මොලේට වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙම because of threats, තර්ජන, like dangerous animals. Now you see our ancestors, so in the past අතීතයේ මුල් මිනිසු ගෙවල් දොරවල් එහෙම නැන්නේ කැලෑවේ. එතකොට threats from the animals, dangerous animals, වන සතුන්ගේ වන මෘගයන්ගේ එන තර්ජන බලපෑම්, animals had more immediate effect. ඒවෙන් තමයි අපිට ගොඩාක් බලපෑමලා තියෙන්නේ on our ancestors survival. ඒගොල්ලන්ගේ survival එකට ගොඩාක් හේතු වෙලා තියෙන පැවැත්මට compared to positive things like food or shelter. More than that, they get food, shelter and other things. They had got these threats from the environment. පරිසරයෙන් ලැබුණු ඒ වගේ ඒවා වැඩිලු ආහාරය වගේ දේවල් ලැබෙනවට වඩා. So it had become a habit, and now it is we are also getting the same thing. අපිටත් ඊට මේ අතීතයේ ලැබුණු පුරුද්ද තමයි අපිටත් මේ තාම යන්නේ නේද? generation to generation ඇවිල්ලා. So well, as a result, you know, ඒක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, you likely know what makes you unhappy, but do you know what makes you happy? You likely know what makes you unhappy. What makes you unhappy? ඔබ අසතුටටපත් කරන දේවල් ඔබ දන්නවා. But do you know what makes you happy? Do you know what makes you happy? ඔබ සතුටු කරන දේවල් මොනවද කියලා දන්නවද? වැඩිපුර දන්නේ අපිට unhappy එන දේවල් නේද? Research suggests that our level of happiness depends partly on factors we cannot control, our genes and our life circumstances. Now research suggests, research වලින් යෝජනා කරලා තියෙනවා that our level of happiness, මේ සතුටේ ප්‍රමාණය රඳා පවතින්නේ partly on factors we cannot control. අපට control කළ නොහැකි හේතුන් මතලු රඳා පවතින්නේ. Our genes and our life circumstances. අපේ genes වලින් එන දේවල් ඒවා අපිට. අන්නේ life circumstances ජීවනයේ ඒ මතලු රඳා පවතින්නේ අපේ සතුට. But our level of happiness is also shaped by the choices we make. Our level of happiness, high or low, that also depends on, shaped by the choices we make. If we've been chasing wealth, if we go on finding wealth, money, ධනය හොයාගෙන යන එහෙම ලෝකනේ යනවා නම් money, fame, good looks,
material things, and power. If we keep on chasing these things, අපි මෙන්න මේව පසුපස හඹා යනවා නම්, what are the things? Wealth, fame, good looks, material things, and power. You may be looking for happiness in all the wrong places. So you may be looking for happiness in all the wrong places. ඔබ සතුට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වැරදි තැන්වල. ඔබ ධනය, බලය, වස්තුන්, බලය, ඒවද හොඳ පෙනුම, අන්නේවා පසුපසම හඹා යනවා නම් ඔන්න වෙන දේ. Psychologists suggest that the following 7 habits make people happier. Psychologistsලා යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ habits 7 makes people happier. මිනිස්සු සතුටු කරනවලු. මොනවද බලමු අපි. People who form close relationships tend to be happier than those who do not. People who form close relationships, සමීප සබඳතා ඇති කරගන්න මිනිස්සු, tends to be happier, වඩා සතුටු වෙනවලු than those who do not. එසේ නොකරන අයට වඩා. කියන සමීප relationships ඇති නොකරගන්න අයට වඩා එසේ ඇති කරගන්න අය tends to be happier. The number of friends we have is not important. The number of friends we have, අපිට ඉන්න මිතුරු සංඛ්‍යාව වැදගත් නෑ. සංඛ්‍යාව 10ද 15ද 100ක්ද? No. What matters is the quality of our relationships, not the number of friends. Friends ලාගේ සංඛ්‍යාව නෙමෙයි, the quality of relations that we have. අපි අතර තියෙන quality of relationship, තියෙන සම්බන්ධතාවයේ quality එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. Relationships that bring happiness usually involve the sharing of feelings, mutual respect, acceptance, trust, fun, and empathy. That means relationship that brings happiness. අපිට සතුට ගෙන දෙන මේ සම්බන්ධතාවය සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේවා අදංගු වෙනවා. මොනවද? sharing of feelings, හැඟීම් share කර ගැනීම, බෙදා හදාගෙන. mutual respect, එකිනෙකා අන්‍යෝන්‍ය ගරුත්වය, එකිනෙකාට ගරු කිරීම. acceptance, පිළිගැනීම. trust, විශ්වාසය. fun, විනෝදය නේද? ඒ වගේ දේවල්. and empathy, that you feel the sad or the happy moments of the others. Empathy. People who make a habit of caring for the well-being of others. People who make a habit of caring for the well-being of the others. Sometimes there are people, they have a habit of caring well-being of the others. අනිත් අය ගැන සතුට සැනසීම ගැන ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. එහෙම අය habit තියන අය others tend to be happier. එවැනි අය ගොඩක් සතුටින් ජීවත් වෙනවලු. This might involve volunteering for an organization or reaching out to support friends and family on a regular basis. මේවට අර්ථවත් වෙන මොනවද? This might involve volunteering for an organization. යම් කිසි සංවිධානයකට volunteer වෙනවා. ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. Not expecting anything in return. යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්වේච්ඡාවෙන් සේවය කරන්න. Or reaching out to support friends, to help your friends and family on a regular basis. To your helping your friends, helping your family on a regular basis, you help. And they are happier. People who exercise regularly improve both their physical and mental well-being. So if you do exercise regularly, you improve your physical and mental health. මානසික සහ ශාරීරිකවත් ඒගොල්ලෝ හොඳයිලු. ව්‍යායාම කරන අය. Some research has shown that exercise can be as effective as meditation in treating depression. You know depression? Now that a mental condition that when you get ඒකට depression එකට
එකටත් හොඳලු some research වලින් කියලා තියෙනවා that exercise can be effective as meditation. Just like meditation. Meditating භාවනා කිරීම වගේම වැදගත් වෙනවලු ව්‍යායාම කිරීම. ડિප්‍රෙෂන් වලට ට්‍රීට් කරනකොට. Right. When we are so interested in an activity we enjoy that we lose track of time. We are in a state of flow. So when we are so interested in an activity, when we like certain things, certain activities, අපි ඒවයි තමන් කැමති දේවල් නිරත වෙලා ඉන්නකොට enjoy that we lose track of time. We don't forget that time passes. We are in a state of flow, right? We don't feel that we have spent this much of time or hours. We are in a flow. The activity could be making art, playing piano, surfing, or playing a game. The activities, it can be making art, හරි කලාවක්. නැත්නම් සින්දුවක් කියනවා, playing piano, surfing, මොනවාරි sport එකක්, playing games. ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ. People who experience flow in their work or have hobbies tend to be happier. මෙන්න මේ වගේ flow එකක් තියෙන පුද්ගලයන් tend to be happier. ඒගොල්ලෝ සතුටින් ජීවත් වෙනවා. That means if you want to be happy, you have to engage in such things. Maybe sports, maybe singing, art, drawing, something like that. People who include spiritually in their daily life tend to be happier. People who include spiritually, now just like exercise and other thing, again spiritual thing, අධ්‍යාත්මික වශයෙන් යම් කිසි දෙයක නිරත වෙලා ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් සතුටින් ඉන්නවා. Happier. Practicing spirituality is a way of recognizing and trying to understand the wonder and beauty of existence. So, practicing spirituality, අධ්‍යාත්මික දේවල් වල නිරත වීම, a way of recognizing and try to understand the wonder and beauty of existence. Wonder and beauty of existence. පැවැත්මේ පුදුමය සහ ඒකේ අලංකාරත්වය තේරුම් ගැනීමක් වෙනවලු if you engage in spiritual things. අධ්‍යාත්මික දේවල් වල නිරත වීම. Some people do this by going to a place of worship or praying. So for this, some people go to a place of worship. සමහරට පන්සලක් ඒ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඒ වගේ සමහර මිනිස්සු මේවයි නිරත වෙනවා. Some people practice yoga. සමහර යෝග ව්‍යායාම කරනවා. Or meditation, bhavana. Some people go for long walks in nature. Some people walk long in nature. ස්වභාව ධර්මයේ ඇවිදගෙන යනවා. So different people do different things. People are more likely to be happy if they know what their strengths are and use them regularly. So people are more likely to be happy. So සතුටින් ඉන්නවලු if they know what their strengths are. ඒගොල්ලන්ගේ strengths මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රබලතා මොනවද කියලා දන්නවනම්. And the people who get goals and use their strengths to achieve them tend to be happier. So people who get goals, who reach their goals, ඒගොල්ලන්ගේ ඉලක්කය කරා ළඟා වෙන අය වඩා සතුටින් ඉන්නවා. People are especially happy when they can use their strengths to serve the greater good. So people are especially happy. විශේෂයෙන් මේගොල්ලෝ සතුටින් ඒගොල්ලන්ගේ strength, ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රබලතා, that means skills, abilities, if they can use them to go to those goals, reach those goals. ඉලක්කයන් කරා ළඟා වෙන තමන්ගේම කුසලතා යොදා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ they are very happy. People who think positively by being grateful, mindful and optimistic are more likely to be happy. Now there are people who are grateful, thankful,
and mindful and optimistic. Never think about negative, positive thinking. එහෙම අයත් ගොඩක් හැපිලු. Being grateful means being thankful. Being grateful means being thankful. Grateful කියන්නේ thankful කියන ස්තුතිවන්ත වීම. Being mindful means being open to. Being mindful. Mindful කියන්නේ ඒතර being open to විවෘත වීම. මනසින්. Focusing on and enjoying the experiences of the present moment. Enjoying the experience of the present moment. මේ මොහොතේ සතුටින් ඉන්නවා. Not worrying about the past, not worrying about the future. The time that you spend happily. Being optimistic means being hopeful about the future. Being optimistic කියන්නේ being hopeful about the future. අනාගතය ගැන බලාපොරොත්තු සහිතව ජීවත් වීම. Optimistic, thinking about positive things, positive thinking. Now the questions. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්න ටික. Do the following statements agree with the information given in the above text? දැන් අපි දැන් කියවපු text එකේ විස්තරයට අනුව මෙන්න මේ statement ටික agree එකඟද නැත්ද? You have to write true or false. True. If the statement is correct, you write true. මේක හරි නම් මෙතන true කියලා එනවා. If the statement is wrong, වැරදි නම් false කියලා එනවා. Now let's try. Human brain can remember positive experiences more easily than negative ones. Human brain එකට can remember මතක තියාගන්න පුළුවන්ලු positive දේවල් negative දේවල් වලට වඩා නෑ. ඡේද කිව්වෙත් නේද? අපේ practical life එකේ නරක දේ මතක හිටිනවා වැඩි හොඳ දේට වඩා නේද? So this is true or false? That is false. Second one, according to the text එකට අනුව chasing wealth, popularity and owning material things make human beings happy. Text එකට අනුව chasing wealth, ධනය හඹා යාම, popularity ප්‍රසිද්ධිය හඹා යාම and owning material things, ද්‍රව්‍යමය දේවල් රැස් කර ගැනීම, ඒවෙන් human beings happy. මිනිසා සතුටටපත් කරනවලු. නෑ නේද? ඒ හඹා යන්නේ අම්මයන්ට තමන් වෙහෙසකාරී වෙනවා. It is not correct. That's false. Next one. People who exercise regularly will become healthy. People who exercise regularly නිතර ව්‍යායාම කරන අය will become healthy. නිරෝගී වෙනවා. Healthy both physically and mentally. Physically and mentally. ශාරීරික සහ මානසිකව නිරෝගී වෙනවා. Which leads to happiness. ඒ තුලින් සතුට. That's true. Correct නේද? ඒක හරි. Next one. Same instructions, right? Things we cannot control that affect our level of happiness are our genes. Things we cannot control that affect our level of happiness. අපේ happiness සතුටේ මට්ටමට බලපාන අපිට control කරන්න බැරි ඒවා තමයි genes කියන්නේ ජාන. That's correct නේද? ඒක හරි. True. Because we can't control those things that we have inherited, got from our parents. අපිට ඒවා ලැබුණු දේවල් ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ ජාන නේද? Next one. According to the text එකට අනුව people are in a state of flow when time seems to pass very quickly. Text එකට අනුව and people are in a state of flow. ළඟ ගලා යාමක් තියෙනවා flow එකක් තියෙනවා when time seems to pass very quickly.
කාලේ අනේ ඉක්මනට යනවානේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ යමක නිරස වෙලා ඉන්නවා. That's true නේද? That's correct. True. And those who have goals in the life, ජීවිතේ ඉලක්කයන් තියන අය, and use their strength to achieve them, ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය පාවිච්චි කරන ඒකට යන්න, are not happy. එහෙමයි සතුටින් නැල්ලු. ඒක වැරදිනේ, wrong නේ. That's false. They are happy actually. Next one. Practicing spirituality does not help us to understand the wonder and beauty of existence. That means practicing spirituality, adhyatmaya practice කිරීම, does not help උදව් වෙන්නේ නැල්ලු to understand the wonder and the beauty of existence. පැවැත්මේ පුදුම ලස්සන තේරුම් ගන්න අධ්‍යාත්මික ප්‍රැක්ටිස් කිරීම. No, it's wrong නේද? ඒක උදව් වෙනවා. That's false. Now spiritual things, they are also useful. Trying to make a habit of caring and well-being. Trying to make a habit of caring and well-being. නම් පුරුද්දක් ඇති කර ගන්නවනේ අනිත් අය රැක බලා ගන්න, well-being හොඳ පැත්ත ගැන. Well-being of others is not important to find happiness. ඒක වැදගත් නැල්ලු සතුට සොයන්න. ඒක වැරදිනේ. That's also false නේද? We should care and look after the others. They are very important. That's also false then. Next one. Underline the most appropriate response to complete the following sentence. So then make it in the product. True, false. Most appropriate. වඩාත්ම ගැලපෙන. Now there are 3 answers given. Out of these 3, you have to underline the most appropriate. වඩාත් ගැලපෙන කැටි එකක් අඳින්න තියෙන්නේ. Let's see. What is part of thinking positively? What is part of thinking positively? Positively thinking. ඒකේ කොටසක් වන්නේ මොකද්ද? Feeling bad about decisions we have made. Feeling bad about decisions we have made. අපි ගත්ත තීරණවල bad නරක පැත්ත ගැන සිතීම. ඒක පොසිටිව්ද නෑ. Appreciating what we have. Appreciating what we have. අපිට තියෙන දේ අගය කිරීම. තියෙන දේ ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ඉන්නවා. Yes. Wishing that we could change the past. Wishing that we could change the past. අපිට අතීතය අනේ වෙනස් කරන්න උනා නම් නෑ. ඒකත් නෙමෙයිනේ එහෙනම්. What is correct? We can say appreciating what we have. අපිට තියෙන දේ ගැන සතුටු වෙනා හොඳින් ඉන්න එක. Next one. According to the reading, people are in a state of flow when, according to the reading now, as we read, people are in a state of flow. මිනිස්සු එතකොට යම් කිසි flow එකක ඉන්නවා කියන්නේ when time seems to pass very quickly. කාලේ වේගෙන් ගත වෙනවා නම්. Yes. We feel the need to help others. අපිට අනිත් අයට උදව් කරන්න ඕනි කියලා දැනෙනවා. එතකොටද නෑ. People include spirituality in their daily lives. ඒගොල්ලන්ගේ daily life එකේ spirituality include කරාම, අඩංගු කරාම. ඒකද according to the reading, people are in a state of flow. State of flow කියන්නේ time seems to pass very quickly. කාලය හරි වේගින් ගෙවි යනවා කියලා දැනෙන්නේ නේද? Right. Now you see all the things are based on the text we read. අපි කියපු text එකට අනුව ඒකෙන්ම තමයි මේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ නේද? So they are not that much difficult. ඒක අමාරු නෑ නේද? Right. Now let's look at the next question as well. Next question is a poem. A different one. අපි බලමු එකක් කියවලා නේද?
Read the following poem and answer the questions from 1 to 4. Now you see, reading a poem and reading a paragraph, there's a little difference. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Then paragraph, it has complete sentences, subject, verb, object, maybe simple sentences, complex sentences. You have complete sentences, සම්පූර්ණ වාක්‍ය තියෙනවා. In a poem, you don't find like that. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ලස්සනට වචන සමහරට පේලියක් කියන වචන දෙකයි තුනයි. So no paragraphs. It has, we call them stanzas. ඒක තියෙනවට අපි ඡේද කියන්නේ stanza කියලා කියන්නේ. So then to get a meaning, you will have to read maybe 2-3 lines, or maybe 1 or 2 lines and the other line half of it. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. So reading and understanding a poem is a little bit different from reading a paragraph. ඡේදයක් කියවනවා වගේ නෙමෙයි. එහෙනම් poem එකක් කියනකොට පොඩ්ඩක් පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක දැනගෙන අපි එහෙනම් කියවලා බලමු poem එක. On reading poems to a senior class at South High by D.C. Berry. Before. Now you see, පළවෙනි වාක්‍ය, පළවෙනි පේලි, only one word. එක වචනයයි. ඊළඟ පේලියත් හැබැයි ඒ වාක්‍යෙම කෑලි ටිකක්. බලන්න තවත් අලුත් පේලියකට දාලා තියෙනවා. Before I opened my mouth, I noticed them sitting there as orderly as frozen fish in a package. Before I opened my mouth, මගේ කට අරින්න කලින් I noticed them sitting, මම දැක්ක ඒගොල්ලෝ ඉඳගෙන ඉන්නවා as orderly as frozen fish. Frozen fish. ගල් ගැවුණු සීතලෙන් freeze වෙච්ච fish ලා වගේ in a pack එක. Slowly water began to fill in the room. Slowly water began to fill in the room. එමීට කාමරය වතුරෙන් පිරෙන්න පටන් ගත්තා. Though I did not notice it till it reached my area. Though I did not notice, මට ඒක දැනුනේ නැහැ. Till it reached my ears. ඒක මගේ කන් වල මට්ටමට එනකම් මට ඒක දැනුනේ. And then I heard the sounds of fish in an aquarium. Then I heard the sounds of fish in an aquarium. Aquarium mean medura. මාළු ගැවස් ඉන්න තැන ඒවැ සද්දෙ මට එන්න ගත්තා. And I knew that though I had tried to drown them with my words, that they had only opened up like gills for them and let me in. Then I knew, මම දැනගත්තා that though I had tried to drown them, drown කරන්න උනත් with my words, මගේ වචනින් ඒගොල්ලෝ ගිල්ලන්න හැදුවත්, ඇදගන්න හැදුවත්, that they had only opened up like gills for them and let me in. They had only opened up like gills and let me in. මට එන්න ඉඩ දුන්නා. Together we swam around the room. So then now we all are in the same. Now together we swam around the room. අපි එකට room එකේ පිහිනුවා. Like 30 tails whacking words till the bell rang. Right? Like 30 tails. Right? So we all now same. Till the bell rang, we behaved in that way. අපි එහෙම හැසිරුණා. Puncturing a hole in the door where we all leaked out. They went to another class, I suppose, and I home. Puncturing a hole in the door. Door එකේ hole එකක් punch කරලා. කියන්නේ door area open in the door කියනවා. Where we all leaked out, we all went out through that. They went to another class,
they went to another class. ඒගොල්ලෝ වෙන පන්තියකට ගියා. And I suppose and I home. I suppose I home. මම හිතන්නේ මම ගෙදර ගියා. Now it is now can you remember now it is බලන්න ඒක හරියට now you can remember how all these things happen in your class. මේ පන්ති කාමරේ වෙන සිදුවීමක් වගේ නේද හරියට අර දොරෙන් ගලාගෙන යනවා වගේ ළමයි පිරෙනවා ළමයි පන්තියේ දඟලනවා පෙල්ලෙක් ගැහුවම විසිරලා යනවා මම ගෙදර යනවා ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි යනවා වෙන පන්තියකට යනවා අන්න ඒ වගේ ලස්සන සිදුවීමක් අමුතු විදියකට ලියලා තියෙන්නේ නේද හරි අපි බලමු මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කියලා Where Queen Elizabeth my cat met me ඉතුරු ටික Where Queen Elizabeth my cat met me and licked my fins till they were hands again. Where Queen Elizabeth, my cat, met me, Mama. The cat met me and licked my fins. So if I am a fish, I have fins, no? මාළුවගේ තියෙනවනේ වරල් lick my fins. Lick කියන්නේ ලෙව කෑවා දිව ගෑවා. Till they were hands again. Till they were hands again. නැවතත් ඒව අත් වෙනකම්. Fins of the fish. Now the questions. Underline the most appropriate response. මේ වඩාත්ම ගැළපෙන response එක යටින් ඉරක් අඳින්න තියෙන්නේ. Where is the speaker at the time of describing this event? මේ event එක විස්තර කරනකොට where is the speaker? ඒ කියන්නේ the one who is telling this or reciting this or writing this poem. මේ poem එක කියන කෙනා කොහෙද හිටියේ? කොහේ ඉඳන්ද මේ ලියන්නේ? In a tank වතුර ටැංකියකද? fish කියලා එහෙම කිව්වට. In an aquarium මින් මැදුරකද? In a classroom පන්ති කාමරයකද? At home ගෙදරද? No classroom නේද? පන්ති කාමරේ මං කිව්වේ. අර ඒ සිදුවීම හරියට අර මාළුවෝ වතුර ඒ හා සංසන්දනය කරලා comparing now that is the way of writing poems ලියන ක්‍රමය බලන්න රසවත් විදියට not telling directly කෙලින්ම කියන්නේ with association of something else ඒකට තවත් දෙයක් ආදේශ කරගෙන ප්‍රකාශ කරන්නේ අදහස් beautiful way next one Write true or false in the space provided. Then කියනෝනේ true or false. හරිද වැරදිද? හරි නම් true T වැරදි නම් false. The speaker is trying to get them under control by his words. The speaker is trying to get them under control. ඒගොල්ලෝ under control කරන්න හදනවලු එයාගේ voice එකකින්. By his words එයාගේ වචනින් ඔව් පන්ති හරියට නායකයා ළමයි කෑ ගහනකොට ඒ වගේ නේද දැන් මේ ස්පීකර් මෙතන කිව්වා by his words කියලා that's true the speaker here seems helpless because his attempt to control them has become useless The speaker seems here helpless. මෙයා එතන අසරණ වෙනවා because his attempt එයාගේ උත්සාහය to control them has become useless. එයාගේ උත්සාහය වැඩක් නැති වෙලා තියෙනවා. එහෙම වුණා නේද? අපි බලන්න poem එකේ. And here like 30 tails watching words and little the bell rang he said that and then I heard the sounds of fish and aquarium and I knew that though I had tried to drown them with my words මගේ වචනෙන් drown ගිල්ලන්නේ කියන්නේ control කරන්න that they had only opened up like gills for them and let me useless යා උත්සාහ කරාට ඒ වුණාට වැඩක් නැති වුණා that is so the speaker here seems helpless because his attempt to control them has become useless. එයාගේ උත්සාහය useless වුණා. Could control නේද? And let me in මට ඉන්න ඉඩ දුන්නා කියලා කියනවනේ.
false. Next, underline the correct answer. Now, then, නිවැරදි පිළිතුර අතින් ඉලක්ක අඳින්න තියෙන මේකේ, right? Let's see. Who or what does the phrase fish in aquarium refer to? Fish in aquarium කියන එකෙන් මෙතන කියන්නේ මොකක් ගැනද කියලා අහනවා. The children in a room, කාමරයක ඉන්න ළමයි. එහෙම නැත්නම් the students in a classroom, පන්ති කාමරයක ඉන්න සිසුන්. The students in a classroom, isn't it? ඒ සිටුේෂන් එක බලන්න වෙන විදිහකට දාලා තියෙන ලස්සන poem එකේ නේද? Write one word from the poem which means the same as the following. මෙන්න මේකෙන් කියවෙන එකට සමාන වචනයක් poem එකෙන් හොයලා ලියන්නලු. මොකද්ද? Striking or hitting forcefully. Striking or hitting forcefully. අයියෙන් ගහන එක. දැන් මෙයා control කරා voice එකෙන් ඊට පස්සේ මේ බලන්න. Together we swam around the room. අපි එකට room එකේ පිහිනුවා. ඒ කියන්නේ පන්ති කාමරේ දැඟලුවා. Like 30 tails whacking words till the bell rang. bell එක ගහනකම් අන්න මෙන්න වචනේ whacking. Right? Words වචන වලින් till the bell rang. That means striking or hitting. ගහනවා කියන එක. ගහමින්. Okay. Now we answered all the questions in that poem. So now in this second paper, දෙවෙනි paper එකේ reading questions විවිධ ඒවා තියෙනවා නේද? Read a sentence එකක් කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්ද බලනවා. Big paragraph, passages, දිග ඡේද, ඒවා stories වෙන්න පුළුවන්, විවිධ දේවල් එන්න පුළුවන්. And also poems like this, මේ වගේ poems එන්නත් පුළුවන්. So you get different kinds of things, right? So for you to practice questions like this, you practice reading. Read newspapers, magazines, novels, stories. ඒ වගේ විවිධ දේවල් කියවන්න. කියවලා පුරුදු වෙන්න. Especially newspaper, very important. විශේෂයෙන් මොකද newspaper එකක් ගත්තම ඕනම විදිය articles තියෙනවා නේද? Stories තියෙනවා. Different articles, feature articles නේද? So read them and practice these questions and read it again and again. Very important. So now we have discussed a lot of reading questions. I think now you are okay with that, and there are more questions to be discussed. තව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ගොඩක් වෙලා අපි එක දිගට කතා කරානේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් පටන් ගමු. That is very good for you. So then till I meet you to discuss the next question, the rest of this paper, please practice these things. We'll meet to discuss the other questions in a new video. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරමු. ඒත් හැම දිනාටම have a nice day. Bye bye. To watch these important lessons, subscribe to DP Education's YouTube channel right now. Click on the bell icon to stay updated on the latest lessons. Sri Lanka's largest free online school, DP Education.